Hi guys, salut tout le monde, I hope you're all well, j'espère que vous allez tous très bien. So I always get told that you guys like the videos where I speak in English and then I speak in French. Donc vous me dites toujours que vous aimez bien les vidéos pendant lesquelles je parle en anglais et après je parle en français. So I also think that really life is the best source of vocabulary, particularly my life. Je pense toujours que la vie c'est la meilleure source de vocabulaire, particulièrement la mienne, my one. So I thought I would tell you about an interesting situation in which I found myself last week. Je pensais que je vous parlerai d'une situation intéressante dans laquelle je me suis retrouvé la semaine dernière. So, I absolutely love buildings. J'adore des bâtiments. I really like old buildings. I like it when they're old. Quand ils sont vieux, I like historical buildings. J'aime bien des bâtiments historiques. I'm not a massive crazy about modern architecture. Je suis pas fou de l'architecture moderne, but I really like old facades, frontages, this kind of thing. I really do like old buildings. J'aime bien des façades, tu vois, j'adore les bâtiments de cette période. And there is a building I fell in love with the first time I saw it. Il y a un bâtiment, alors je suis tombé amoureux de ce bâtiment. I fell amorous of this building. To fall in love is to fall amorous. Je suis tombé amoureux de ce bâtiment. Okay? So, il y a un bâtiment duquel je suis tombé amoureux, but il y a un bâtiment dont je suis tombé amoureux would be the better grammar because it's de plus with an expression, okay? Which is called the Royal Exchange, which is based near the Bank of England, qui s'appelle the Royal Exchange, qui est basé près de la Banque d'Angleterre. And I like the columns. Yeah, j'aime bien les colonnes. If you have a little look on Google Images, you can see a photograph of this building. Si vous regardiez sur Google Images, vous pourriez voir une photo de ce bâtiment. Anyway, I have been there from time to time because there are a few champagne bars on the inside. J'y suis allé plusieurs fois parce que c'est possible de boire une coupe de champagne à l'intérieur. And it's also opposite two other buildings that I really like, two other restaurants that I really like. C'est en face de deux autres restaurants que j'aime bien, qui me plaisent. The first is called Le Coq d'Argent, which is a French-style restaurant on top of a building. Le premier s'appelle Le Coq d'Argent, qui est un restaurant style français au-dessus d'un bâtiment. And the second is The Ned, which is the city version of Soho House, the Members Club. So have a little look on Google Images at Coq d'Argent, Cock of Steel, and the Ned in London, and the Royal Exchange. Anyway, I have a very good friend who at the moment is trying to start a gala, a concert. Moi j'ai un très bon ami qui en ce moment essaie de lancer un concert. And he's looking for investors. Et il cherche des investisseurs. Investir is the verb. He's not very good at promoting himself. Il a du mal à se promouvoir, okay? He finds it a little bit arrogant. Il le trouve un peu arrogant. If I'm honest, I agree with him. Si je suis honnête, je suis bien d'accord avec lui. It's always easier to, promote somebody else rather than yourself, isn't it? C'est toujours plus difficile, c'est toujours plus facile de promouvoir quelqu'un d'autre. So in other words, when we go out together, I'm pretty good at recommending his services, okay? Quand on sort, moi je suis plutôt fort pour recommander ses services. And he will do the same for me. Enfin, lui, il fera la même chose pour moi. Anyway, earlier in the week, he told me that he had been invited to a black tie event at this building that I love. Plutôt pendant la semaine dernière, il m'a dit he had been invited. So remember when we go passive, it's often nice to say one had invited him or they had invited him. Okay? Or he had received an invitation. Il avait reçu une invitation pour un événement assez exclusif, a quite an exclusive event at this, here, okay, ici.
So, there wasn't the possibility of accompanying him. Il n'y avait pas la possibilité de l'accompagner because he was kind of invited by somebody else. Il n'y avait pas la possibilité de l'accompagner parce que son invitation c'était juste pour lui. I had been asked a couple of times to meet somebody this week, and I had cancelled because of other things, and I didn't want to cancel again. Donc quelqu'un m'avait demandé de les voir cette semaine et moi j'ai dû annuler pour quoi que ce soit comme raison, whatever it might be as a reason, and I didn't want to cancel again. Et je ne voulais pas annuler une deuxième fois. So I had just accepted to meet somebody for a drink and dinner. Je venais juste d'accepter. So I have just is I come from, je viens de. I had just is je venais de, I was coming from. So I had just accepted, I was coming from accepting, je venais d'accepter. De rencontrer quelqu'un pour boire un coup et dîner ensemble. And a few minutes later, barely a few minutes later, à peine quelques minutes plus tard, my friend Christian said, "Hey, guess what? Do you want to come to the event at the Royal Exchange?" Mon ami Christian m'a dit, est-ce que tu veux m'accompagner, est-ce que tu veux venir à l'événement en question, à la fête, à la belle fête at the Royal Exchange? Now, yes, I did wanted to go. Oui, je voulais y aller. J'avais tellement envie d'y aller. I really wanted to go. Tuxedos, smoking. I like to wear a tuxedo. J'aime bien porter un smoking. Evening dresses, robe de soir. Just champagne, class, elegance, nice place, gorgeous architecture, lovely stonework, belle architecture, belle maçonnerie. Everything I like. C'est tout ce que j'aime bien. But I just think there are some things in life that if you do, you are a son of a bitch. Je pense qu'il y a certaines choses dans cette vie que si tu les fais, tu es un fils de pute. And I didn't want to cancel on somebody because, hey, somebody's asked me to do something preferable. Je ne voulais pas annuler parce que quelqu'un m'avait demandé de faire quelque chose de préférable. For me, that's just dodgy. Pour moi, ça c'est louche. It's not correct. C'est pas correct. So... So I said to my friend, j'ai dit à mon ami, I'm really sorry, I'm going to have to reject, I'm going to have to decline, I can't accept your invitation. J'ai dit